Okay, welcome back. We're going to jump into part 6 of the Swedish fighter pilot series. I got a lot of good recommendations for different things to look at after the last video over the CV90, which that video was awesome. It's really kind of an incredible piece of equipment. And I've been looking, like I said in that video, at all sorts of Swedish weapons and even like military doctrine and where that stems from and stuff like that. So I'm going to be going forward looking at some of the videos that have been suggested, looking at different things. Also, on the road to 2,000 subscribers, almost there. And just the other day, I had to go to a funeral this morning. It's why I didn't put out a video yesterday. We had a family friend get in a car accident and died. The guy was only 23 years old, which is just brutal. But I didn't get a video out yesterday. But before I left to go out of town last night to go to the funeral this morning, I came back home, looked at my laptop, was kind of checking comments and stuff because I knew I wasn't going to get back to my computer for another day. And when I opened it up, 1,000 views for a video forever was like the goal. Literally, if I had a video that broke 1,000 views, it was the biggest deal ever. I got on yesterday, opened up YouTube, and this thing at the top of the screen basically said, your last video sucks. It only got 1.1 thousand views. And immediately I was like, wow, that's kind of crazy because that has always been the goal forever, was to see if I could get videos to break 1,000 views. And then YouTube was like, hey, that video actually sucked. It only did 1,000 views. So that's kind of cool. But yeah, almost to 2,000. If you like the channel, want to support what we're doing over here, you can like, comment, subscribe. And I'll put the Discord link in the description box down below. With all that being said, let's jump into it. Part 6. Att flyga lågt, det är en baskunskap som man måste kunna. Idag håller eleverna på och planerar för ett lågflygningspass. De flyger 3 eller 4 flygplan samtidigt mot samma mål. Det brukar vara 1 eller 2. Och nu är det första gången de får planera ett helt sådant företag. Att flyga lågt och samtidigt hitta rätt och försöka följa sin plan till punkt och pricka, det är ganska pirrigt. Och de ska dessutom presentera sin mission brief då, eller sin uppdragsplanering för varandra och för oss instruktörer. Operation Rumbo. Vi flyger ett varv i lågnavsrutan för att genomföra flankanfall mot bantröskeln på Borlänge flygplats. Vi kommer komma österifrån, dundra in mot flygplatsen, göra vårt anfall. Vi har ju en upptagningspunkt här strax nordost. Skjutavståndet kommer bli ungefär här vid Vägen. Vad är det vi räknar som uppdragets mål? När har vi lyckats med uppdraget? Lågnavigering i lågnavsrutan ska genomföras med samtliga flygplan i rote. Och sen så vill vi ju att minst i alla fall 2 flygplan kommer fram på målet inom plus minus 10 sekunder. Från lågnavrutan så kommer jag ju då splitta upp från er, Soran, och köra en 360 här och tajma in den 2 minuter. Sen kommer vi flyga västerut här, in mot Borlänge. Kommer det finnas en älv här som är bra att linjera upp sig på. Jag tror en sak som vi verkligen kan se upp där, direkt efter poppen, det kan ju vara andra flygplan, lågflygande helikoptrar och så vidare. Det är inte helt omöjligt. Det har ju hänt tidigare. Kommer ni flyga på en rak kurs eller kommer ni följa terrängen in mot poppen?
Vi konturföljer älven så gott det går, men det är som en liten böj här uppe och där får vi gena. För det går rätt över ganska mycket bebyggelse. Men i stora drag så följer vi då vattendraget västerut. Det är 60 meter, det kommer gå fort, vi flyger 600 meter i timmen. Har ni funderat någonting på sådana här faktorer som fåglar till exempel? Vad gör vi nu? Nu är det ett nytt område, vad gör vi om vi krockar med en fågel? Sticka upp till höger höjd och flyga direkt till Borlänge. Och landa där. Vi kommer So, in a real situation, in like an actual hot war hostile situation, I've thought about this in regards to, the Cuban Missile Crisis, because they find the missiles in Cuba with the U-2 spy planes, right? So they're way up in the air, less to worry about, especially with that. You're so high up there, you're taking these pictures, but they have to do low-level flights in order to get better pictures. Once they think they have found these sites, they want to find all of them, make sure they know exactly what equipment are there, who's manning things. So they fly low-level flights in order to get essentially better pictures. That low-level flight to me would be so ballsy. And there's no other enemy aircraft. You're watching out specifically for like AA guns and then like small arms fire from the ground. If there were actually other jets that, like, if there were other fighters up and about that you had to potentially be worried about, that would immediately make that run a million times more stressful and like different. Because there's just, that's a whole nother kind of like aspect of the flight that they didn't really have to deal with, right? That's the first part. And then the second part is, I'm sure y'all are used to this because a lot of the Swedes in here, you know, live around this area, and have put comments about low-level flights kind of around them or in the vicinity of them. I bet this would be so freaking loud from the ground. I used to live next to an air base, and those planes are loud way up in the air, way up in the air. They are ridiculously loud. I cannot imagine being right under a low-level flight like this. I feel like it would be so loud. Flyger en väldigt stor vindkraftpark här. Vid dem så finns de här mätmasterna också. De är väldigt smala, svåra att se. En del jag tror att en del är tillfälliga och en del är stationära. Men de dyker upp här till och från och de är väldigt svåra att se. Niklas var ju nära att flyga in för många år sedan. Annars får man ju tajma det med bladen och vindkraftverket. Flyga igenom. Det är elefanten i rummet. Det är en felskriven här på kartan. Is this why they don't particularly love wind turbines in the South? Is it because of the low-level flights? And I'm talking specifically about the military here. Is that what they're worried about with them? Första gångerna så kändes det ganska onaturligt att flyga precis ovanför trädtopparna med ett annat flygplan framför en så nära. Det finns ju såklart stora risker med det. Vi flyger ju hastigheter ungefär 600 km i timmen. Man vänjer sig mer och mer, även ifall det såklart inte ännu känns helt naturligt att ligga så lågt och i de hastigheterna. Det är ju ett stort ansvar i och med yrket. Och det följer under hela utbildningen från start. Att lära sig allting så mycket man kan och alltid göra sitt bästa helt enkelt. So, if anybody flies in here, anybody at all, how much more difficult is it to fly low versus fly high? And I mean just general flying. It doesn't even necessarily have to be in something that can absolutely haul ass. Which, I mean, I guess all planes to some extent can, but not to this extent. How much more difficult is it? Is it like, what are some of the different challenges? Obviously, if you're flying right above the tree line, something like, oh, I don't know, a flock of birds coming out of the trees, like that
I feel like could be a major issue and could be very quick and kind of unpredictable. So yeah, I'm just kind of curious. Den första gången jag flög riktigt lågt här var med min GFU-instruktör. Nära marken så rör sig allting mycket, mycket fortare och du får en helt annan fartupplevelse. Så det var ju väldigt, väldigt spännande och det kändes nästan lite fel, lite busigt. Men det ingår ju i att använda flygplanet på ett taktiskt sätt. Vi har briefat ett flankanfall, låghöjdsuppdrag, är nu under morgonen. Operation Rumbo, eller Operation Dalahäst. Och så ska vi då upp och genomföra det här nu under eftermiddagen. Ganska tajt tidsplan, jag startar i första roten. Så det gäller att vi kommer iväg i tid så att alla andra också då kan anpassa sig. Vissa dagar så funkar det hur bra som helst att navigera på låg höjd och allting bara klickar på. Andra dagar så kan... Ja, flyger man lite vilse på låg höjd och i hög fart så kan det vara knepigt att hitta tillbaka. Så det är definitivt en utmaning. Och man vill ju gärna göra det här inom en viss tidsspann då. Så att man kraftsamlar i tid och rum. Och vi försöker ju då sikta på att göra det här med plus minus 10 sekunder. Och om man tänker... I didn't even really think about that. Keeping track of where you're going and where you're supposed to go whenever you're flying past everything so quickly. That would be more difficult. I have heard that when you're moving fast, not even necessarily this fast, but just in general fast, and you're close-ish to the ground, it becomes pretty hard to, like by eyesight, to tell how close to the ground you are. Sometimes you feel like you're closer than you really are. Sometimes you feel like you're further away than you really are. But that when you're moving fast and you're up above the ground like this, that it becomes harder to determine exactly how high up you are. Obviously, the planes have, you know, instruments in them that can give the pilots that information, but by eyesight, I mean. Då ett 45 minuter långt uppdrag eller 50 minuter långt uppdrag. Så det är ganska små marginaler, många saker som ska stämma. Det är högst risk att flyga den typen av övningar. Och det är även där som, ja, men det är liksom lite målet med GTU. Att nå dit och att instruktörerna kan känna att de kan släppa upp oss. Och att vi har gott om dem och hanterar risker på ett bra sätt. Varje steg när man har fått förnyat förtroende så är det en enorm ansvarskänsla. Så där är vi nu. Det här är verkligen det sista vi gör. Monster 126 in the dark. Monster 104 waypoint of 43 mics to common target. Monster 104 waypoint Charlie. 23 minuter plus 10 sekunder. Lite marginal. Medan vanlig flygning handlar mycket om ATB och minimera risker, så här jobbar vi ju lite med att vi accepterar vissa risker för att kunna genomföra uppdraget. Yeah, because with how fast they're going, you know this is dangerous as hell. I mean, they wouldn't put them in there if they didn't think they could do it, but all things considered, it's still a dangerous situation. They are, you know, they're moving. Into pilot Monster 3 passing waypoint 5. Monster 104 up in 3, 2, 1, go. Fem, 4, 3, 2, 1. Monster 104 bombs away. Oh. They were doing a bombing run. I thought they... Sorry, I guess I got confused. I thought they were going to an area where there were like theoretically planes up in the air. They were going to a runway. Monster 3 خدا.
Monster 3, 12721, position Konen, south 10, inbound Malmön. Monster 38, wind from right, 207 knots, runway 19 clear to land. Runway 19 clear to land, Monster 38. Ett stort mål för mig under hela utbildningen det har varit att få flyga JAS 39. Och nu börjar det verkligen närma sig. Vi har några veckor kvar av GTU och det känns overkligt att vi kommit så långt och att det har gått så fort. That's hilarious. He's like, yeah, I'm learning a lot. These planes are really cool, but that JAS 39, I'm trying to get there. I'm trying to see it. I'm trying to fly that thing. Och nu hägrar det då. Första flygningen i JAS 39. Det betyder inte att vi är klara här utan det är veckor kvar och det gäller att hålla fullt fokus. Men sakta så börjar den här drömmen kännas som att det kanske blir verklighet trots allt då. All right, so that was part 6. He's like, I'm getting in that Greeper. Yeah, that was a good one, and that actually was a simulation for kind of what I was talking about earlier with the Cuban Missile Crisis thing. Obviously, theirs wasn't a bombing run; it was taking pictures. But the I guess what they were the way that they had to go about doing what they were going to do was similar between what was actually done there and the training they just did. So, great episode. I'll have another video out tomorrow. I've had a lot going on recently, so I haven't gotten videos out super consistently, but I'm trying to get back on my normal schedule and get videos out every day. So be on the lookout, and I'll see you all next time.